Welcome. I'm Laura Harriet, and I lead and the marketing manager for the WebBench Design Center. So today we're going to talk about WebBench tools and how they make power design fast and easy. 예, 안녕하십니까. 저는 마케팅 매니저를 웹벤치 디자인 센터에서 맡고 있는 로라 헤리어트라고 합니다. 오늘 저희 여러분들 보시고 웹벤치 디자인 툴을 이용해서 어떻게 전력 관련된 설계를 더 빠르고 쉽게 할 수 있는지에 대해서 설명 말씀드리도록 하겠습니다. Right, so today we'll talk about how WebBench tools address the common challenges that circuit designers face. 우선 웹벤치 툴이 어떻게 하면은 일반적으로 설계자들이 맞닥뜨리는 어려움을 해결할 수 있는지에 대해서 말씀드리고요. We'll talk about how the tools are used in Korea. 그리고 한국에서 사용 현황에 대해서 말씀드리겠습니다. Then we'll talk about what's been added to WebBench tools recently for designers. 그리고 새롭게 추가된 기능에 대해서 말씀드리겠습니다. And then we're going to have a demonstration and take it for a test drive. 그리고 난 다음에는 데모하고 테스트 드라이브를 한번 해보도록 하겠습니다. Power is everywhere. Many of the applications that you see here all of the applications you see here require power. Any kind of electronics is going to require some type of power. 전력이 필요한 거는 뭐 전부 다죠. 그래서 여기 보시는 애플리케이션은 전부 다 전력이 필요합니다. But so are the challenges of power design. 그렇기 때문에 이 전력에 설계하는 데 있어서도 어려움이 많이 있죠. Power design can be complex and time-consuming. 전력 설계는 복잡하고 또 시간도 많이 들어갑니다. And errors can lead to problems like smoking the design. 잘못 만들게 되면 저렇게 불도 나고요. But WebBench tools make this easy at every step. 그렇지만 웹벤치 툴을 사용하시게 되면은 이러한 단계들이 전부 다 쉽게 변합니다. WebBench tools make selection very easy and allow the designer to get through creation of their circuit, the ability to analyze their design, and finally to create their prototype, export the CAD design, and create their prototype. 예, 그래서 웹벤치를 사용하게 되면은 어떠한 디자인을 선택을 할 것인지, 그리고 그 선택을 한 다음에는 만드는 단계, 그다음에 그것을 분석하고, 그다음에 CAD 등으로 추출하는 것까지 모든 단계가 빠르고 쉬워집니다. But what did they do before WebBench? What did designers do before WebBench? 자, 그러면 웹벤치가 없었을 때는 디자이너들이 어떻게 했을까요? Well, when they worked offline, they had to start by building up a paper circuit. It could be, I say paper, but it might have been a schematic capture tool to create their circuit. 예, 종이로 만들기도 했고요, 오프라인에서 만들 때는요. 그리고 회로도를 그려서 만들어 보기도 했습니다. And they used a data sheet to make the calculations, and then they built a prototype. 예, 그리고 데이터 시트를 이용해서 계산을 하고 프로토타입을 만들었죠. And finally, they used test equipment to measure the performance at the bench. 예, 그리고 테스트 장비를 이용해서 벤치랑 퍼포먼스 비교를 했습니다. But unfortunately, this methodology is full of trial and error, and they end up cycling around multiple times before they get a good solution. 그런데 이 단계에는 계속 시행착오를 반복해야 되고 또 잘못되면 새로 만들어야 돼가지고 실제로 프로토타입을 만들기까지 굉장히 많은 반복이 필요했습니다.
In 1999, the first tool was released in the WebBench series. This was the first online tool of its kind. 1999년에 온라인에서 이러한 종류로는 처음 웹벤치 툴이 등장했습니다. And designers created circuits with this tool, but they needed to be able to trade off between multiple solutions. In 2009, WebBench released a visualizer that allowed designers to make trade-offs between various circuit solutions. 예, 그래서 1999년에 이 웹벤치 툴이 처음 등장한 이래로 이것을 이용해서 온라인에서 회로도를 만들기 시작했고요. 그 다음에 2009년에는 여러 가지 회로도에서 발생할 수 있는 트레이드 오프를 비주얼화해서 볼 수 있도록 하는 기능이 추가됐습니다. In 2010, we realized there was a need to design systems and to be able to optimize those systems. So we utilized the visualizer and the trade-off capability to design multi-rail power systems. 예, 2010년에는 저희가 그 시스템을 디자인할 필요가 있고 또 이 시스템을 최적화할 필요가 있다라고 생각을 해서 이러한 트레이드 오프 기능하고 그 다음에 비주얼화할 수 있는 기능을 사용을 해서 멀티 레일의 회로도를 만들 수 있도록 했습니다. And in 2012, we accelerated the ability to get to prototypes by offering the export to CAD design tools. 예, 그리고 2012년에는 CAD로 디자인을 추출할 수 있도록 해서 프로토타입을 쉽게 만들 수 있도록 했습니다. And in 2014, since 2014, we've been adding the ability to add specialized circuits on top of the power design. 예, 파워 디자인 위에 그 구체적인 서킷 회로도를 올릴 수 있는 기능을 2014년에 추가했고요. So WebBench over the years has become faster and more effective, and we've added new capabilities year after year to create better circuits. 네, 그렇기 때문에 웹벤치는 그 출시 이래로 더 빨라지고 또 더 효과적이고 새로운 기능들을 추가함으로써 이 디자인을 쉽고 빠르게 할 수 있도록 큰 역할을 했습니다. Right, so we have many types of WebBench tools for creating various types of circuits. 네, 다양한 회로를 만들 수 있는 그 툴이 마련이 되어 있는데요. We have tools to create power, multi and single rail systems. 우선은 그 멀티 싱글 레일의 전력 디자인을 할 수가 있습니다. We have tools for lighting. 그다음에 조명도 있고요. And tools for sensor design, where you can use these tools to create sensing for flow, for biometric needs. So there's a variety of tools that we offer for sensors. 예, 그리고 센서 디자인도 가능한데 이 센서 중에서도 액체류의 흐름을 탐지를 한다든가 기타 바이오메트릭 정보를 수집할 수 있는 센서들도 있습니다. We have active filter designer and a clock designer, as well as high-speed interface design and simulation tools. 그리고 액티브 필터나 클럭 디자인, 그다음에 하이스피드 인터페이스 디자인도 마련이 되어 있습니다. And we recently added the ability to do amplifier design. 예, 그리고 최근에는 앰플리파이어 디자인도 추가됐습니다. All right, so how do these tools work? 자, 그러면 이 툴을 어떻게 사용하면 될까요? Well, first we have WebBench designers. These are a set of circuit calculations for a single solution. 예, 우선은 그 싱글 솔루션을 위한 회로 계산을 할 수 있는 웹벤치 디자이너가 있습니다.
They encapsulate the calculations that are available in the data sheet, as well as proprietary and additional information about the solution. 그래서 이 디자이너에는 그 데이터 시트를 이용한 계산 결과들을 볼 수가 있고요. 그다음에 추가적인 정보도 제공이 됩니다. And next we have the Webbench visualizers. These tools run the design calculations multiple times, allowing designers to observe and choose between multiple solutions. 이 비주얼라이저를 사용을 하면은 디자이너는 칼큘레이션이 여러 번 제시되기 때문에 그 중에서 가장 마음에 드는 것을 선택할 수 있습니다. And finally, we have our architect tools. These run the visualizer for each rail of the system or for each portion of the design. 예, 그래서 이 아키텍트 툴은 각 레일이나 포션의 그 비주얼라이저를 사용을 하게 되는데요. Now, visualizer can calculate 65 designs or more in a few seconds. 이 비주얼라이저는 뭐 몇 초 안에 65개의 디자인을 제시할 수가 있습니다. Imagine doing that without a tool. You'd have to study all the data sheets, get your calculator out, and make all of these calculations over and over again. It would take hours and hours to complete. 네. 근데 이러한 툴이 없이 이 65개의 디자인을 비교한다고 하면은 모든 그 계산 결과가 있는 데이터 시트들을 다 봐야 되고 계산기 꺼내가지고 비교해야 되고 하기 때문에 정말 몇 시간이 걸릴지 모르는 작업이 되겠죠. So here you see it's got a list of solutions, all of them meeting the designer's requirements. 그래서 지금 보시면 그 디자이너가 넣은 그 요구 사항에 맞도록 그 솔루션들이 쭉 제시가 되어 있는 걸 볼 수 있습니다. And over on the left is the ability to make trade-offs and compare those solutions. 예, 그리고 각 그 솔루션의 트레이드오프하고 비교를 할 수가 있죠. All right. So a designer would select one of those as their favorite or their best solution and create the design, and instantly they get their design created. This is the summary of the design results. 그래서 이 제시된 것들 중에 가장 마음에 드는 것 혹은 최선의 그 설계를 선택을 하고 그것을 바탕으로 해서 실제 설계를 하면은 이렇게 그 서머리가 되어 있는 디자인 서머리 부분을 볼 수가 있습니다. So first thing that designers like to see, first thing they like to see are the ability to look at the performance of the design, to view the schematic. This is the language of circuit designers. And they also can change components or look at a list of the operating values. 예, 그래서 지금 보시는 것처럼 첫 번째로 디자이너들은 그 성능을 살펴볼 수가 있고요. 퍼포먼스가 얼마나 나오는지 볼 수 있고, 두 번째로는 회로도가 어떻게 생겼는지를 볼 수가 있고, 그리고 세 번째로는 컴포넌트를 바꾸거나 아니면 오퍼레이션 값을 바꿀 수 있도록 이렇게 나와 있습니다. And here we see the board design that we're working with. 예, 그리고 마지막으로는 그 보드 디자인을 볼 수가 있죠. All right, so I'm going to show you how the optimization works. 자, 지금부터는 최적화 부분을 설명드리도록 하겠습니다. So a designer can further optimize their design, and it will change the component selections in the schematic. So, for example, if I wanted to go towards the lowest cost, well, maybe I can't, maybe I have to have my, I might have to have this in there. So
So if I turn the knob and make this the most efficient design, you can see that the inductor became very large. And that makes the design more efficient. It lowers the heat dissipation, so you're seeing this as a very cool temperature for this design. It also increased the cost quite a bit, mainly due to this larger component. 예, 그래서 이 다이아를 돌려서 원하는 그 방향을 결정해 줄 수가 있는데요. 예를 들어서 효율성을 가장 높이고 싶다 해가지고 효율을 최고로 높였을 경우에는 지금 오른쪽에 보시는 것처럼 점유면적의 그 한 요소가 굉장히 커지는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 열도 보시면은 굉장히 열 배출이 잘 돼가지고 그 열도 적게 나간다는 것을 알 수가 있는데요. 근데 이렇게 하기 때문에 갑자기 비용은 쭉 올라가는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 자기가 원하는 방향에 따라서 어떠한 영향이 있는지를 한눈에 볼 수가 있는 것이죠. But this design might not be very good for a cell phone type application because it's very large. 근데 이게 만약에 핸드폰을 위한 설계라고 하면은 너무 크기 때문에 적절하지 않을 수가 있습니다. So let's try a small design. 그러면 좀 설계를 작은 방향으로 돌려보겠습니다. So now we've thrown the dial all the way over to the smallest design that we could create. You can see that the size in square millimeters is dramatically lower. 네, 그래서 점유 면적은 크게 줄어들었죠. You can see that the inductor is about the smallest inductor that we can identify that will work. 네, 그리고 가용한 인덕터 중에서 가장 작은 게 사용이 됐고요. Our cost is a little more reasonable, but probably not the best cost that we could find. 예, 그 비용도 좀 낮아졌지만 아마 최선은 아닐 겁니다. And the efficiency is lower, 그리고 효율성도 떨어졌죠. which directly relates to the heat dissipation. 이 열 배출에 관련됐기 때문에 효율성이 떨어졌다고 볼 수 있겠죠. So while this might be ideal and for somebody that is creating a cell phone, they might also want to work on this even further. That maybe they have cost constraints, so they can further optimize this, and it works instantly. 예, 그래서 이 디자인 자체는 핸드폰에는 적절할지도 모르지만 디자이너 입장에서는 뭐 비용을 조금 더 줄인다든가 하는 식으로 자신이 원하는 방향으로 더 최적화할 수 있을 것입니다. Right, so why should we trust the information inside WebBench? 그러면 웹벤치에서 제시하는 그 정보를 정말 신뢰할 수 있을까요? So the WebBench team develops all the models based on information that we have about TI products. 저희 그 웹벤치 팀은 TI의 모든 제품에 관련된 정보를 기반으로 해서 웹벤치 모델을 개발을 합니다. And also based on a library of 40,000 components from 100 manufacturers and the parameters for each of those components. 예. 그리고 저희 그 TI 제품뿐만 아니라 수백 개의 벤더가 공급하고 있는 4만여 개 이상의 그 제품의 라이브러리에 기반을 해서 그리고 이러한 제품들의 그 프리퍼럴에 관련된 정보를 기반으로 해서 모델을 만듭니다. So each basic solution is calibrated to a set of bench data, measured data from a real board. With a range of different design conditions. 예, 그래서 실제로 이제 제시되는 기본적인 솔루션들은 저희가 실제 보드의 설계에 기반을 둔 실제 벤치 데이터를 기반으로 해서 제공이 되는 것이죠. So things like efficiency, which are key to the power solution, are
measured at the bench and compared against the model. And you can see that they are very, very close. 예, 그래서 그 전력 설계의 가장 기본이라고 할 수 있는 효율성 같은 경우에도 이런 실제 데이터를 이용을 해서 제시가 되기 때문에 지금 보시는 것처럼 그 모델에 제시된 숫자가 벤치하고 아주 가깝다는 것을 알 수가 있습니다. And even our thermal simulation is calibrated to bench data, where we run the device at worst case performance for thermal heat dissipation. 그래서 지금 보시는 것처럼 열 시뮬레이션도 마찬가지로 벤치의 캐리브레이션하고 비교를 하고 있습니다. So we have various ways of verifying our models across different design choices, and then we expect designers to prototype at the end of their development, so that they can ensure that the design will work under their conditions and environment. 예, 그래서 저희가 다양한 방식으로 이제 제시하는 디자인들을 다 확인을 하고 인증을 해서 이제 제공을 하고요. 그리고 실제로 디자이너들이 저희 웹벤치를 이용을 해서 디자인을 하더라도 끝에 가서는 프로토타이핑을 실제로 하셔서 이 프로토타입한 것으로 자신들이 처한 상황이나 아니면 그 조건 하에서 확실히 제대로 운영이 되는지를 확인을 하시도록 합니다. So designers just need to enter a few specifications. They go to www.ti.com/kr. They would select the tool that they want to use. And for this one that's set to power, they enter a few specs for the input voltage, output voltage, and the load current. 예, 그래서 그 디자이너 입장에서는 스펙을 몇 개를 입력을 하게 되면 바로 디자인을 볼 수가 있는데요. 지금 www.ti.com 그다음에 KR 가시면요, 이렇게 그 여러 가지 디자인 중에서 고를 수가 있습니다. 그래서 지금 보시는 거는 전력인데요. 전력을 직류인지 교류인지, 그다음에 출력은 어떤지 이런 것들을 입력을 하게 되면 바로 볼 수가 있는 것이죠. They press Start Design, and it gives them a set of solutions. 그래서 설계 열기를 클릭을 하게 되면 이렇게 솔루션들이 제시가 됩니다. So this is Visualizer with a set of solutions, and they can select a language that they prefer, including Korean. 비주얼라이저에서 쭉 볼 수가 있는데요. 여러 가지 언어가 설정이 되어 있기 때문에 한국어도 선택할 수가 있습니다. Now, how is it being used in Korea? 한국에서 이 웹벤치 툴의 사용 현황에 대해서 말씀드리겠습니다. So Korea designers are growing. This is the number of users relative to 2016, relative to today. We started out with 30% of the number of users that we have today in 2011. 그래서 지금 한국에서 이 웹벤치를 사용하고 계신 부분의 숫자는 계속 꾸준히 늘어나고 있는데요. 2016년에 사용하고 계시는 분들의 숫자를 100이라고 봤을 때 2011년에는 그 숫자의 30% 수준이었거든요. 근데 2011년부터 16년 사이에 이렇게 크게 성장한 것을 볼 수가 있습니다. Over all this time, about 78% have used Power Designer. 그리고 이분들 중에 78% 정도가 전력 설계를 사용하셨고요. And about 30% have used signal chain tools from the Webbench series, such as Amplifier Designer, Filter Designer, or the Sensor Design tools. 예, 그리고 30% 정도는 그 웹벤치 툴 중에서 앰플리파이어나 뭐 필터나 센서 같은 시그널 체인 툴을 사용하신 것으로 저희가 보고 있습니다. And as you can see from adding these,
About 8% have used both tools to create different types of circuits. 예. 그리고 이 지금 78%하고 30%라고 해서 100%가 넘는데 이 중에 8%에 해당하시는 분들은 이 전력하고 시그널 체인을 모두 다 사용하신 분들입니다. Both working engineers and students are interested in WebBench tools. About 10% of our users are university students. 네. 그래서 실무자뿐만 아니라 학생들도 이 웹벤치 툴을 많이 사용을 하고 있는데요. 저희 전체 사용자의 10% 정도가 대학생입니다. Right, so what's new in the past year for power design? So we've added over 100 new high voltage products to WebBench that cover isolated and non-isolated high voltage designs for AC/DC and some DC/DC high voltage designs. 네. 그래서 지난 한 해 동안 그 추가된 전력 설계 관련된 그 추가 기능들을 보면은요. 일단 저희가 100개의 그 고압 AC/DC, DC/DC, 그다음에 아이솔레이티드 전력 제품을 추가를 했고요. In the past quarter, we added battery charger designer. 그리고 지난 분기에는 그 배터리 차저의 기능이 추가됐습니다. And for power systems where we have embedded processors or FPGAs, we've added sequencers and load switches. 그리고 인베디드 프로세서하고 FPGA 대상으로는 시퀀서하고 로드 스위처가 추가됐습니다. And these types of system designs require power-up sequencing, so it has to go in a specific order of powering up the entire system, and that's what these are used for. 그래서 이러한 그 시스템에서는 그 전체 시스템에 전력을 공급하기 위해서는 그 순서대로 전력이 공급이 돼야 되거든요. 그래서 이 시퀀서가 들어간 이유가 바로 그것입니다. And then we've added DDR regulators for memory, for powering memory devices. 그리고 메모리 디바이스를 위한 DDR 레귤레이터가 추가됐습니다. I also added to the tools are some advanced capabilities. In the high voltage power supply design systems, we've added a transformer designer. 그리고 이 고압을 이용하는 시스템에는 트랜스포머 디자인을 추가를 했고요. We've also added the ability in our thermal simulator to edit the board so you can explore changes in the thermal performance based on changes to the board. 그리고 그 보드의 변경이 일어남에 따라서 이 열 배출에는 어떠한 그 변화가 일어나는지를 볼 수 있는 기능도 추가됐습니다. And especially important in automotive design, the ability to place an input filter so that you can deal with conducted EMI noise emissions. 그리고 그 EMI 노이즈 관리를 위해서 인풋 필터가 추가됐습니다. And then we have the ability to fine-tune the loop compensation for expert power designers that require additional optimization of that loop. 예, 그리고 그 추가적인 루프를 첨가하는 경우에 대비를 해가지고 그 루프 보상 체계를 사용할 수 있는 컴펜세이션 디자이너도 추가됐습니다. So here is an example of isolated AC/DC power supplies that are
used in battery chargers, notebook adapters, consumer electronics, actually in anything that plugs into the wall. 그래서 지금 보시는 것은 뭐 소비자 가전 제품들, 뭐 벽에다가 전원을 꽂는 그 모든 제품에 들어갈 수 있는 아이솔레이티드 ACDC 전원 공급 디자인을 보고 계십니다. So they use a flyback topology for the circuit, and the isolation comes from the transformer in the design. 그래서 이 토폴로지는 플라이백 토폴로지를 사용을 하고 있고요. 그 다음에 아이솔레이션은 트랜스포머가 담당하고 있습니다. So you need isolation for both safety of the user and for safety of the electronics in the circuit. 그래서 이 아이솔레이션은 그 사용자를 위해서도 필요하고 그다음에 제품 자체의 안전을 위해서도 필요합니다. So this allows us to also create and design the transformer within Power Designer. 그래서 이 부분을 확대를 해서 보시면은 파워 디자이너 안에서 이 트랜스포머를 설계할 수 있도록 되어 있습니다. And this transformer design requires very specialized knowledge, but we provide all the documents that they need to work with their vendor to build the transformer. 네, 그래서 그 트랜스포머를 설계하는 거는 대단히 전문적인 지식이 필요합니다만은 저희가 이 웹벤치 툴에서 이 벤더들이 쉽게 설계할 실제로 만들 수 있도록 필요한 다큐멘트를 다 제공을 하고 있기 때문에 쉽게 만들 수 있습니다. And this is one of the documents that shows how to build the transformer. 네, 그래서 지금 보시는 게 이 트랜스포머를 만들 수 있는 다큐멘트 중에 하나입니다. We also have the ability to export designs to CAD tools. 네, 그리고 CAD 툴로 추출할 수 있는 기능도 제공을 하고 있는데요. So starting with the schematic, we can export the schematic and we can export the board design. 회로도도 그렇고 보드 디자인도 추출을 할 수가 있습니다. And we can go to Altium, to Cadence Allegro tools, to CADSoft Eagle, and to Mentor design tools. 그래서 다양한 디자인 툴로 추출할 수가 있어서 지금 보시는 알티움이나 알레그로나 캣소프트 이글이나 멘톨 등으로 보낼 수 있습니다. And in the set of files, they get the footprints and symbols, the schematic, and the board layout. 예, 그래서 제공되는 그 파일에 보시면은 풋프린트나 심볼이나 회로도 그다음에 레이아웃까지도 다 볼 수 있습니다. And it's surprising that it goes that far and it's unique in the industry. 그래서 이 업계에서는 참 보기 드물게 자세하고도 광범위한 자료를 제공하고 있기 때문에 지금 받은 사람이 놀라는 부분이죠. We also have the ability to edit the thermal model. So a designer will input basic specifications of the environment, such as airflow and environment temperatures. 그래서 지금 열 디자인에 관련돼서는 기본적인 스펙을 넣게 되는데 주변에 에어플로우라든가 그다음에 온도 같은 거를 넣을 수 있게 되어 있습니다. And we take the evaluation board, the default board, and we can run a simulation and see how it performs thermally. 그래서 평가 보드, 그 디폴트 보드에다가 시뮬레이션을 돌려서 실제로 이 스펙이 어떻게 운영이 될 것인가를 볼 수 있게 합니다. But then this board might be too big. 근데 이 평가 보드가 좀 실제보다 너무 클 수가 있죠. Or we might need to move components to fit other portions of our circuit in. 아니면은 그 컴포넌트를 이 평가 보드 안에서 움직여야 할 수도 있습니다.
So here we're showing that inside WebBench, the thermal editor, you can move components, and so we've moved these components closer together. 그래서 이 평가보드 안에서 컴포넌트를 서로 가깝게 옮길 수가 있는데요. But we still have all this extra board space. We haven't really made it smaller yet. 예, 근데 이 평가보드 자체가 너무 크기 때문에 저희가 아직 그 작게는 아직 안 만들었거든요. 그래서 아직 이 주변에 자리가 너무 많이 남았죠. So now we can cut off the excess portion of the board for our thermal simulation. 예, 그래서 그 필요한 부분만 잘라서 열 시뮬레이션을 돌릴 수가 있습니다. And what this did was remove some of the copper layers that dissipate heat. 예, 이렇게 잘라냈기 때문에 주변 구리판이 사라지면서 이 주변에서 열이 발생할 수 있는 가능성도 없어졌죠. And so now we can analyze the thermal results and look at the top of the board and the bottom of the board and see how it's performing thermally. 예, 그래서 저 자른 부분의 탑하고 바텀에서의 그 열 배출이 실제로 어떤지를 볼 수가 있게 되는 것입니다. This is used to provide advice to the board layout engineer about how they might modify the CAD exported files and still perform for the circuit to perform well. 예, 그래서 이러한 그 결과치를 보면 레이아웃 엔지니어들이 이 CAD로 추출된 디자인 상에서 그 어떻게 변화를 줄 것인지 그리고 이러한 변화를 통해서 최선의 성능을 얻을 수 있을지에 대한 그 조언을 제공하게 되는 것입니다. We cover power and lighting, sensors, filters, clocking, and interface, as well as amplifiers. 예, 그래서 보시면 전력이나 조명, 센서, 필터, 플럭, 인터페이스, 앰플리파이어 등을 할 수 있습니다. So, in summary, applications that use power are everywhere. If there's electronics, if it plugs into the wall, if it has a battery, it probably has a power circuit. 그래서 어플리케이션이란 어플리케이션은 사실 모두 전력을 사용합니다. 배터리가 됐던 아니면은 저 벽에다 꽂아놓고 쓰던 그 모두 전력 회로도가 필요하죠. The WebBench tools make it very easy to select, design, optimize, and export your design. 네, 그래서 이 웹벤치를 사용을 하면 그 설계를 선정을 하고 실제로 디자인을 만들고 최적화하고 분석하고 추출까지도 쉽게 할 수 있습니다. These tools are popular for Korean engineers because they make it easy and they have no cost. 그리고 사용하기가 쉽고 비용이 안 들기 때문에 한국 엔지니어들 사이에서도 큰 인기를 얻고 있습니다. Plus, they don't have to worry about setup and maintenance of additional tools. 그리고 이것을 사용하게 되면 뭐 셋업을 한다든가 유지 보수라든가 그런 걸 전혀 신경 쓰지 않아도 되죠. We add new products at a very fast rate. We add brand new TI products regularly to the tool. Every month we release anywhere between 10 to 30 new products into WebBench. 그리고 저희가 그 웹벤치에 신규 제품들을 빠르게 추가를 하고 있어서요. 한 달이면은 10개에서 30개 정도의 새로운 TI 제품들이 추가가 되고 있습니다. Every quarter we add new capabilities to the tool as well. 예, 그리고 매 분기마다 새로운 기능을 추가하고 있고요. These are available at ti.com/webbench-kr. 그래서 ti.com 웹벤치 KR에서 사용하실 수 있습니다. They save engineers time and errors. 그리고 이 웹벤치 툴을 사용하면은 엔지니어들의 시간도 절약하고 또 시행착오도 막을 수 있습니다. So in conclusion, start your design now at ti.com/kr using the panel. 쉽게 패널을 이용해서 ti.com
/K 안에서 쉽게 디자인을 시작하실 수 있습니다. And these are some testimonials from customers about Webbench tool. 실제 그 TI의 웹벤치 툴을 사용해 보신 분들이 해주신 말씀들을 적어봤는데요. Right? Any questions? 그럼 발표는 여기까지 하겠고요. 질문 있으시면 해주시면 되겠습니다.